owethu into zonke sibulela inceba zakho sibulela impilo sibulela ubomi sibulela ukhuseleko olunaphakade sibulela Thixo ingcwele sikelele ezimunaphakade sibulela inceba somanda phezulu kwabantu bakho wathi masenze umuntu ngokufana nathi ngelusilakhe ushiye sikuthembile Thixo wethu thembile into zonke kule South Africa kuhlabathi lonke somanda kwenhlanga zonke konyana bethu intombi zethu abantwana bethu ngegama lenkosi yethu uKristu kuze kube phakade amen. Masimbonge oh no so Executive Bethel Church and Ministries kwisebenzi kodwa komama kulutsha kubantwana abancinci ngegama lenkosi yethu uYesu Kristu amen. Ndibulela uThixo namhlanje ukuba phambi kwabantu bakaThixo ukuba sisitya sendaba ezilungileyo akhondo ndibhetele ngayo isiteketiso esithi bishop ngolwimi lwesiXhosa ithi mveleli wamabandla akhondo kibhetele endiyo ndisisicaka sikaThixo wonke umuntu ophezulu kwehlabathi uhamba phezulu kwami ufana nemethi. Ndiyambulela kuThixo owandenza imethi yakhe uba uthi chapter 66 kwiZaya ihlabathi sisihlalo senyawo zami. Ndiyabulela ke ngoThixo ngondilungiselela andenze isicaka sakhe kwasesibelekweni sikamama njengoba kuvele ipheleyo bengifikelela kakhulu ngendlela endikhule ngayo nomntakwethu sikhule ngayo nabantakwethu kodwa wasikhetha ukuba sibe zimet okanye amakhukhu okanye sibe zizicaka zakhe. Siyambulela kuThixo ngalonceba siqinisekile nabantwana bethu nonyana bethu
Thixo uzawubenzela inceba nawe apha ekhaya Thixo uzakwenzela inceba mina namhlanje ukuvula inhliziyo yoba uThixo sisiqalo sethu sisiphelo sethu kekho onjengaye kosikusikelele Bishop Fundisi sicela sikaThixo ungachafi Thixo wahlala noAdam iminyaka esingayaziyo billions and billions zeminyaka xa uhleli noThixo yazi uba uphelele wabandisa akho wesibini ngoku over 7 billion kwihlabathi lonke uThixo kuyasibiza namhlanje usibizela kuye uba sitye ukutya kobomi inkosi insikelele uze kube kunaphakade amen amazwi esinawo today uThixo usipha sawuthetha ne-sons and daughters ku-spiritual no-social ukuthi kwamoya nasekuhlaleni kosinsikelele sawufunda incwadi ye-Proverbs chapter 10 verse 1 Imizekeliso chapter 10 verse 1 sizafunda ke wena ufunda esingesi ufunde kuyo kodwa kwangoku ndizawufunda ulwimi lwesiXhosa ethi unyana olumkileyo uyamvuyisa uyise ke unyana osisiyatha usisingqala sonina ndiyathanda ke sime kuloo ndawo nkosikela amazwi kuze kube ngunaphakade amen kosinsikelele holy 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 Dwele 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 oh dwele 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 unyana olumkileyo uyamvuyisa uyise ke unyana osisiyatha usisingqala sonina make ndithethe kuqala ndizawugqibezela ngo-spiritual kwilizwe lonke kwihlabathi lonke mnye umthetho oyinsikelelo kwizizukulwana ngezizukulwana ukuzofika kwesizukulwana sethu ukuya kwisizukulwana esingonyana bethu uthi lo mthetho Exodus 20 beka uyihlo nonyoko ngiyavuyana lapha uthethwe ngoyise nonina beka uyihlo
nonyoko shindara baba sando ukuze imihla yakho yolulwe emhlabeni. Thank you, Jesus. uDavid athi chapter 23 verse 6 uthi nene phaya ku verse 1 uthi if the Lord is my shepherd I have everything I need. Because maluso wami ndinezinto zonke. Athi ku verse 6 nene ndiyawulandela kokulungileyo nenceba yonke imihla ihlale endlini kaThixo imihla emide. Hallelujah. Nkosi sikelele apha kuthethwa ngonyana nentombi. Xa kuthethwa nonyana kuthethwa nawo nentombi. Sons and daughters. Akhondo usathana ilwa njengo kwanda kwezizukulwana ngezizukulwana okanye ukumultiply kwe-generations. Yona nto ayigade kakhulu ba abantwana bam ze bangabiyonto nabantwana bakho mfundisi wami njengoba abantwana babefundisi abanye usathane bahijekile badwala kwijele abangamantombazana bazala kwe-Lagos. Singabona abantu bayinhlekisa thina befundisi ngoba usathane yona njongo yakhe ne-bishops zezoba makatyhafisa abantu bangamlandeli uThixo okuthi esimzise ebantwini. Ezinye injongo zikasathana zezoba moya ngendawo uThixo makangavuyi ngomntu owamdala wafana naye kuba elona khaya likhulu endinalo endiqinisekileyo uThixo ukhayisa ngomntu njengoba wakhayisa ngoJob. Xa usathane umcela wakhayisa wathi ngeke umfumano wami, wathi kamnikela nobutyebi bakhe wabuthatha umtyebi wabathatha onyana. Sikula challenge befundisi bishop zoba usathana uyasicela Jesus of Nazareth koreba basekho shila uyasicela aya kuJehova kawundinike lonyana ka Christopher namembuyisela kawundinike lonyana abanyana nezintombi zaba kawundinike khangela uba uyawuphinda akukhonzena uyawuphinda ayimisela inyaniso phezu kwabantu ngoba uzawuba confused uzawubhideka athi aziba ndiyana ntoni nebantwini ngoba abantwana namba bekhomisa ngaphandle bejayiva bekhala kwithaveni. Thank you, Jesus. Sine-attack eyenzeka kuJob naye le attack wema wathi neza emhlabeni ndize ndiyaphinda kuThixo ndize kushandobosikhoshi woquthela abantwana ubutyebi woquthela umfazi uJob. Hallelujah. Kodwa wema my God uyalanyana emhlabeni. Hallelujah. Owakhayisa ngaye uThixo ngoba nawe futhi
uyamvuyisa uyise. Timothy, while we say, thank you, Jesus. Hallelujah. Paul. Hallelujah. Hallelujah. Kebalekwa ngonyana. Abongena babandla, babaleka abafuna discipline. While badibana naye, zangathi mntanam nyana wam Timothy, wena uzoba sisityebi. Wathi Timothy, uzawufa. Ibunzima kimi na. Thetha ngonyana. Ovuyisa. Uyise ekhaya. Wayala kayishiywa. Unyana eshiywa kwelikhaya. Thetha ngokuhlala ngoku. Akayishiywa. Ashiywa kuqiniseka uba lo uzawufana nami. Uzawuphatha abantwana babo ngale ndlela bethi baphethe abantwana babo. Lo uzawuba lithemba lelikhaya. Kakujonge mntanam kwelo khaya njengulapho apho kwelo khaya nabazali bakho. Ngoba ingxaki usathana wafaka umoya wobukhamba. Moya wobukhamba wanyoka ziphuma unina zimbulele. Ejabi Bible ke yena ke unyana sisiyatha usizingqala unina. Yey kukhona abazali mntanam noma ungana ntoni awudevelope awugibudevelope ufane nenyoka iphuma esikwini aziphuma kunina zimbulele. Phuma zimbulele unina zimbulele noyise. Haleluya. Unyana haleluya sisiyatha uyise bakhona ngoku abababulalayo babadubule babahlabe befuna amafa. Buya mntana khona ingoma endiyithandayo ethi buya mntwana buya mntwana buya ubuyele ekhaya musu olema oye aleka buya mntwana buya mntwana buya Mamela olumkileyo uyamvuyisa uyise. Yemntana ndithetha nawe kwiSouth Africa yonke. Khangela indawo enotatakho, ukhangela izidingo, ukhangela izinto apha kuye. Ngoba apha ekudaleni kukho izinto umuntu omdala angakwazi uzenza. Ntombi lihlazo intombazane eshiya abazali. Yazi uba leyo sisiyatha. Isiyatha ke ethi iBhayibhile apha sisizingqala abazalini. Isidenge sonyana, isidenge sentombi angakwazi ubona nto ofana nebhali. Iwilbhalo bayibekwa kuloo ndawo iwilbhalo yaphinda iyowuphatha. Sesithithinya
Suba sisithi yasentombazana sengadala zigcotse uqalisa umfana entabeni anabafundi kwekwana kwabakuzonga azikho babefekele yatsiba yathi nasi zonga ezingodla le 5,000 yatsiba unyana yatsiba intombi alumkileyo kawusondele kawubeka igroup okanye ku-WhatsApp group wezilumko hayi wa-down wezidenge kawube lapho kwi-group yezilumko uke kurhalwe esixekweni kuthi ingasi umntanam afane nala ntombi ingasi kafane nala mfana buya mntwana nathi ingoma bendiyihlabelela buyela bazalini buyela kutatakho buyela kumamakho bavuyise mntanam bangabi nezingqala ngoba izingqala sizala i-stress siya kwi-pressure neshwekile kuthiwa lo usisiyatha basizingqala baleka ukuyatha usondele kwizilumko notshomi bakhethe sondela kwaba hlonipha abazali abavuyisa abazali babo ubuze bangaba wenze njani na wena phuma umacela amalungelo alo mgaqo-ziseko obiswe sithi bantu ngoba lo umiswe ngabantu loyo mgaqo-seko umiswe nguThixo osisikelele ngiyavuya ngoba uSolomoni umbhalo lencwadi wayibhondela abazali bakhe watsho waphuma nengqondo uzaba nengqondo yemntakwethu jonga ulwazi nengqondo azifani ingqondo ukwenza izinto ezivuyisa uThixo zivuyisa abazali zivuyise nabantu kukotshwe kuwe othi apha ngeunyana osisiyatha sisingqala sonini noba ungena eziteksini noba uhamba kweyiphi indawo uyawuva abazali omama bengqumshela bathi yini ukuthukwa ngumntana ngimzala okanye ukushiywa umntana ngimzala ingathi zange lo mntana ngomnye umzi awuncede namhlanje uThixo unenceba uguquke ucela uxolo kuThixo mntanami kuba nemihla yakho we oyibuyisa umva bangabe befutshane xa ungamhloniphi umama notata osisikelele masigqithe sizongena apha kwi-spiritual sons and daughters yona ngxaki enkulu njengoba kubakho
oyena usisicaka sikaThixo oyi-reservoir ngokwe-language yapha yakwa-civil kwicala lamanzi othatha i-reservoir ithatha amanzi emthonjeni amapipe asamanzi kwi-community bakhona onyana abazi-inner circles abalapha ecaleni kwe-visionary thetha kunonke bonyana bafundisi bevision ye-Bethel Church and Ministries ye-vision yase-faith mission Assemblies of God full gospel nawanye mabani bakwixesha noba aba bakhiwe baba bazawukwazi uba apha izicwangciso zomsebenzi nokukhokhela imikhosi eyala mfihlelo inkulu kuvuyisa uJehova njengoba inkokheli le isicaka sikaJehova emissionary yanguThixo kodwa uThixo phambi chapter 12 waphambi conclusion ngo akuvuyisayo yakumsikelela wabeve kodwa makasuke apha bekhona emke oyise noyisemthu asinikele ababa ivision umbono kaJehova bawuye ebantwini uthi ke ngapha aba basecaleni kwakhe zabamvuyise bazosikeleleka indoda eyaye unyana kayisemncinci kabwa uloti uyana wenza isiphithiphithi wafuna u-owna alapha ngaphakathi nje u-owna belusi u-owna isisebenzi ngoba sisiphithiphithi ngoba wayenenhliziyo yawufuna kokwakhe waye-selfish a-self-centered ulothe eligama lethi lothe litigqubutheleyo ngengcaciso ngesingesi lithi covering wayiqubudile bakhona unyana ebandleni noba leliphi umbone eququzela njengabsalomu waququzela nomkamfundisi ibhishophu uyawenzakalisa uabsalomu waququzela kanti uthatha yonke administration uzawukopa ngoshetorobasanda kodwa ukopa nyukelele nyana ukopa akunasiphelo abantu izinsukulwana zikalothe zajikela zanxilisa uyise zalala naye zangambekho kamva kulothe ekopile zangambekho kamva uAbsalom wafela emithini
meeting esekumoya uvukela. Oh, thank you, Holy Spirit. Ekumoya uvukela. Thetha nga-sons and daughters. Sons and daughters. Jezebel. Wayibulala tu ikingdom yaseIsrael. Wayibulala ikingdom yaseIsrael. Elantombi eyayi-first lady waseIsrael kwizizwe eziyi-12. Yababulala abaprofethi bonke ngenxa yokuthanda ubunewunewu nemali. Afila amabandla omama first ladies ezifocus emalini, ezifocus ekuzishumi nezipho, aphelele amabandla. Asibikho isiphelo kwibandla elikhokhelwa first lady enguJezebel. Zange kubekho future kukingdom wa-Israel. Zaba scattered. Thank you, Jesus. Le ntombi yakho Atalia yayibulala ikingdom kaJehoshaphat. Bakonyana bakaJehoshaphat bababulala ngenxa ye-properties. Turns out, your sons and daughters, the spiritual, the social, kwa moya na sebkhali, kwa moya ngo, kwa intombi, mfazi, awema, ephume ukuthengisela umzimba, idibano Yesu Samari, yamthatha Yesu. Yaqala ibandla yamvuyisa uThixo. Thank you, Jesus. Bayintombi aliswele ethi mna sawuvuyisa uJehova ngomzimba wami, ngoba ikamva lam likuye. Ndingumfana indodana sabatshaba Timothy. Ote Timothy, banshiye bonke, banshile bonke. NoThomas bayele bahlabathi langoku, kodwa yena uTimothy kanganshile. Wayesiya uTimothy engaphaya ebotshwa ngamatshayi ajale uPawulos ayoseva khona ixesha ayinkokheli ingcaba zibhanqileyo xa bekujongile abantu ube yintsini. Uthi uJeremiya yabayihlekisa imini zonke. Ndoda ehamba nomlilo basezulwini, yonke imimoya engcolileyo yayigibisela yena. Xa usegibisela uDavide uyagibisela. Haleluya. Ngethuba bakuvelelo wakhe lixesha kanqunguphalo usentobeni phakama indoda yaqela ingabuselo ethi ntondini yamagazi yamgibisela. Uthi ngabushayi noshimeni xa into yokushayi kumkani sinikeze umyalelo sibulele njani. Uthi hayi uyeke bakutsho uThixo bandigibisele bakandigibisele. Khona ixesha loba ayizilingo umkokheli yakho nyana webandla iyarhangwa inkokheli yakho imikhosi
Freddy's sons and daughters. Simetaleni kwayo. Zithi sawufa. Apha fakhona. Othuruthe. Unqaba. Ubuyela mfa. Ebuntombeni. Ngapha. Noninazala. Uthi. Apha. Uthi vukhona. Uthi vukhona. Thank you, Jesus. Until our blessing, I will go to. When I ask, Lord, Appa, Umama Salako, Lapa, as of Manumye, I believe. When John man, if you, you're one of sons and daughters of South Africa. As Kokelo, the visitors, the bishops, Kaleni, the spiritual fathers, Kaleni was so. Can you give out? Wamulawa, Jamamulawa, Paulos, they were swap apart. Come on, what to Paulos with? Give out! Give out! Give out! If you want to smoke it now, you're gonna let go. Let's go and pass our boy. Our phone number quarter. Somebody quarter royana. Sumka. Ekalani wadadak. Sumka kalani. What spiritual fathers are. Someone can I because Yabuya. Because. No, I ain't big daughter. I miss Yanni. Yabu because. Is all Yanis. But Deborah was sacrificed. Or Togrubi. And you see, I am cussing. Them guy. So, Yobi. Mama. Oh, I was Shula. What you know? If vision got tipped when the fella cost what's the skeleton? Stop Tandas. Branzeg Nova. Usala kilo to Zamumisea Quingo. Now I am Absalom. Why Funumisea Ken? Absalom. But my fella, I'm a king. Olake, why follow me say the kingdom? But why Orlando? Say come on, a line of opera. But yeah, man, the bishops, Smaland, yeah. Oh yeah, now. Let your business too. Go our plan. Online we are. A tingy. A shuttle. A tingy way. Smalan, yeah. Give me 10 also. Papa line way. Papa boy, yeah. As on Kusela. It's spiritual fathers. Oh yeah, what? It's him up. It's him. Oh yeah. We are out the we are kaya. We are gonna. We are that top. We got crossing more for resolution. We are kaya. We are kaya. Ah, but we
Ngiyakuthanda moyo ingcwele, moyo ingcwele, moyo ingcwele. Ngiyakuthanda moyo ingcwele, moyo ingcwele, moyo ingcwele. Sawuthandaza, sawuthandaza uThixo wethu. Namhlanje uvula iminyango omkhulu. Nyala ulahleko wayithe ndinikeni inkongo kwami. Ngihambe engafuna usefa ebazalini bakhe. Ayingaphandle waziqabuka ityanelo yakho esehokweni yakho. Phuma lahoko yakho, nyana webandla, nyana welokhaya. Phuma lahoko yakho. Uyabizwa ekhaya, uyabizwa, uyabizwa. Babuye bathi ndiyawusuka, ndiyawusuka ndiye mna kubawo. Suka uze kutandakho ngomoya, ubuye uze kwikhaya lakho uzozithoba. Uthi ndenzela ubi, ngiphume ngingafuna usefa. Uzosefa Thixo wami, Thixo wAbraham kaIsaka, Thixo wIsrael, Thixo wIsrael, Nkosi yethu Yesu Kristu. Namhlanje uyivulile iminyango yakho, uyivulile iminyango uba uzosondezwa wambathiswa ngako umsesane wegolide ntombazane. Uyele ekhaya uzowufaka imisesane, uzawuthuthuzelwa, uzawuhlala kamandi, uzawusebenza, uzawuthotyiswa. Inkosi kushiyelela landela emvoma umthandazo. Ithi Inkosi Yesu Kristu, yazivuma izono zam, ndiyavuma ndingumoya. Yazithoba Thixo njengonyana webandla, njengonyana wekhaya, njengentombi ekhaya, njengentombi yebandla. Ndibuyele ekhaya, ndibuyele ebandleni, ndibuyele ebazalini bam bakamoya, ndibuyele ebazalini bam ebeleni bafratheni. Usathane ndibothile ebulala ikamva lam. Namhlanje ndiyazivuma izono zam. Xolele, xolele Thixo wam, xolele Thixo ingcwele. Ngena entliziyweni yam, mhlambe, mhlambulule, phamandla okuseva ngegama likaJesu Kristu. Siyele emngeneni, siyele ephumeni, siyele somandla. Hleli nefemeli yakwamoya yasenyameni, hleli nefemeli yabazali bam nabantakwethu ngegama lenkosi Yesu Kristu. Xolele izono zam, mhlambe ngena entliziyweni yam Yesu Kristu. Undipha amandla okwenza ukuthanda kwakho, undenzise ukuthanda kwakho ngegama likaYesu Kristu uze ndiphakade. Amen. Bethel Nkosi yethu Yesu Kristu, ubudlelwane bongcwele, uthando lukaThixo luphumule kuthi sonke ukuze sibe phakade. Amen.